Echoes of War by the former Senator for Kakamega, the Honorable Malala. Mr. Malala called me sometime last week, and this play was not just sprung onto the national stage. The play started at the school level. The zones, I think, then it comes to the divisions, then it comes to the county, then it goes to the regions, I think it goes to the national. Now, how can it get to the national? Then we begin hearing all these funny things. It is some attempt to play politics, to introduce politics into schools that should be condemned. Because these officers of the Ministry of Education were the very ones who are adjudicating this place right from the grassroots. Okay, mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu. Naitwa Ikuwa Wanganga na hapa ni PAP TV, na bado tunazungumzia masuala ambayo yanaendelea kutrend katika taifa la Kenya, na swala ambalo limekuwa likitrend ni swala la Butere Girls, ambao mpenzi mtazamaji wako na play ambao wameandikiwa na Cleophas Malala. Play inaenda kwa jina Echoes of War, na tulizungumza sana siku ya jana concerning na Echoes of War, ni kumaanisha kuna vita kidogo mpenzi mtazamaji, lakini kile ambacho nataka tuzungumzie ni mazungumzo ambayo huyu seneta wa Omutata, nafikiria ni seneta wa Busia, utaniandikia pale mpenzi mtazamaji, na jinsi ambavyo unaweza tupiga support ni kuchukua simu yako, una dial *802# account 845124 *802# account 845124, una subscribe, una share, una comment, alafu tupatane kwa the next video. But kwanza mpenzi mtazamaji, Omutata anasema ya kwamba ni siasa zinawekwa kwa hii play, na kwa kweli mpenzi mtazamaji, ukisikia hii video huenda ukamsikiza vizuri. Ukimsikiza vizuri, kwa sababu nitakuwekea video yake hapa, anauliza swali ambalo liko safi kabisa. Anasema play haitoki nyumbani ama kijijini na kuletwa kwa national presentation ama kuwa presented pale kwa national level. Play kama hii mpenzi mtazamaji inaandikwa, inakaguliwa, inakuwa scrutinized na wale ambao wako kwa education board, na hali kadhalika inapita pale shuleni. Mashindano yanaenda kwa, wanashindana na shule za village pale, wanashindana na shule za division, unaelewa hiyo procedure. Wanaenda pale wanashindana na county zingine, kisha wakisha kuwa nambari moja ndiposa play kama hiyo inaletwa pale kuperformiwa pale sasa kama kwa national. Na ndiposa Omutata anauliza inakuwaje sasa wakati play kama hii imefika hapa kwa national, inakuwa sasa siasa zimeingizwa. Je, mpenzi mtazamaji, kuna uwezekano ya kwamba kuna watu ambao wameingiza siasa kwenye mchezo huu? Kwa sababu wale ambao wameeleza, kwa mfano Cleophas Malala ameeleza kwamba play hii iko na mambo muhimu tu na hakuna mtu ambaye ametajwa pale. Basically play inasema ya kwamba tunataka good governance, na kwa hakika iko kwa manifesto ya serikali, wanataka uongozi bora. Kingine play inazungumzia mambo na corruption, ya kwamba wanataka nchi ambayo haina ufisadi. Wamezungumza mambo ambayo basically ni ya kujenga taifa, na tukizungumza mambo ambayo hata Natembea alichangia na akasema freedom of expression should not be negotiated, ya kwamba lazima tuzungumze kwa njia ambayo wengi wanataka. CS Interior Murkomen alisema ya kwamba mambo ambayo ni ambayo iko kwa play yangeachiwa watu wakubwa na yapelekwe pale National Theatre. Lakini kuna watu wanajiuliza, ikiwa mnasema Malala angeandikia watu wakubwa na si kuandikia wanafunzi, hawa watu ambao wanatamuka, kwa mfano nitatumia tu mfano ambao tuliutumia last time wa Justin Muturi, mtu mkubwa akizungumza akiwa ndani ya serikali kujaribu kushape, mpenzi mtazamaji, inakuwa kana kwamba ameingiza siasa, atoke kwa serikali aende apigane na join opposition na hali kadhalika. Na ndiposa pengine watoto wameona hakuna watu ambao wametosha kujitolea kupigania taifa letu kwa second liberation, na ndiposa wameamua kuinuka na kutumia njia zingine. Mpenzi mtazamaji, nikiongeza pale ni kwamba huyu ambaye anajiita Natembea, gavana Natembea, alisema kwamba ikiwa watoto pia wanaweza zuiwa jinsi ambavyo watu wakubwa wamekuwa kizuiwa, kuna uwezekano ya kwamba kuna many platform si moja, kuna mitandao, kuna social media na hali kadhalika. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, sijui kwa mazungumzo ya huyu seneta wa Busia, anasema ya kwamba play kama hii haikutoka village, haikutoka tu jikoni na kuletwa, imepitia level fulani. Does it mean we are disqualifying wale ambao tumewapea mandate ya kuscrutinize such a play kuanzia pale
county, pale village, pale shuleni. Je, unamaanisha ya kwamba mpenzi mtazamaji, hawa ambao wako hapa national ndio wako na akili mingi sana, wako na ueledi sana wa mambo na play, na wale ambao wamekuwa wakiipea marks hadi ikakuwa nambari 1 wamekuwa wakifanya makosa? Mpenzi mtazamaji, sijui Omukiya Omutata, maoni yako ni gani concerning? Je, ni siasa zinaingizwa kwenye play hii, na ni kwa nini, ikizingatiwa mkewe Rais William Ruto, Mama Rachel amesomea pale Butere Girls, na tukasema ni kinaya kuona shule ambayo mama wa rais anatoka pale ndiyo pengine tena ina kejeli. Je, ni kusema ya kwamba kuna mistake ambayo inafaa kusikizwa na si kuzuiliwa ili waweze kutatua, ama inafaa kuwaje? Mpenzi mtazamaji, mimi nakukumbusha usubscribe, comment, ushare, alafu tuulizane ni siasa inaingizwa kwa hii play na ni nani yako na shida, kwa sababu before ifike national imepitia levels na levels za education. Hawa wenye wanakuja hapa juu kusema sasa hiyo play sichezwe, ina mambo ABCD. Je, unafikiria ni kuingiza tu siasa ama pengine ni nini kinafanyika? Na mpenzi mtazamaji, mimi naitwa Ikuwa Wanga na hapa ni Pap TV. Sitaki nikuchosha, nataka nikuwekea mazungumzo ya huyu seneta wa Busia, Omukiya Omutata, akisema kwamba play haikutoka mahali popote kwa village, imepitia level fulani na imechunguzwa. Kumaanisha, in other words, ikiwa imekuwa imekipitia level tofauti, wacha tuseme, tutumie mfano wa kichungi. Hii play imekuwa ikichungwa kwa kila level. So ni kumaanisha kwamba hatuwezi tukasema ya kwamba play hii ni mbaya unless tunasema wale ambao wamepewa mandate ya kuhakikisha kwamba wanaipitisha kwa county, wanaipitisha kwa division, wanaipitisha kwa province na hali kadhalika, ni kumaanisha pia wana makosa. Kwa hivyo tukisema play na makosa, ni kumaanisha we are including wengi pia wawe na makosa, kwa sababu hawajakuwa na uwezo wa kuletea Wakenya kitu ambacho kiko safi. Mpenzi Mr. Speaker, sir, there was reference to the play Echoes of War by the former Senator for Kakamega, the Honorable Malala. Mr. Malala called me sometime last week, and he mentioned the issue of that this play had been frustrated, was being frustrated at the national level. And he did that because some time back, I think in 2013 or thereabouts, I did file a petition to demand that the Butere Girls be allowed to perform their play, which was called Shackles of Doom, incidentally by the same gentleman, Mr. Malala. And the Honorable Majanja, David Shikomera, the late, wrote a very, very, very detailed judgment on the question of freedom of expression, especially artistic expression. So we cannot be brought to a date whereby you can criminalize storytelling or the creative arts or satire. But over and above that, the Ministry of Education has an elaborate structure for filtering plays. And this play was not just sprung onto the national stage. The play started at the school level. The zones, I think, then it comes to the division, then it comes to the county, then it goes to the regions, I think it goes to the national. Now, how can it get to the national? Then we begin hearing all these funny things. It is some attempt to play politics, to introduce politics into schools that should be condemned. Because these officers of the Ministry of Education were the very ones who are adjudicating this place right from the grassroots. And none other than the Ministry of Education, where it has been quoted as saying that the ministry has not banned that play. The court examined the play, it found it not subversive, to order that the play be allowed to run. It ordered that the author be free to present his play. And so we get to a situation whereby it's a bit disturbing that some overzealous officers then take upon it themselves to try and ram it the wrong way. It's a matter of public record that Butere Girls is the alma mater of some prominent ladies in this country. And some of those ladies are supposed to have been vexed
by the fact that their former schools are being associated with this kind of performance, and that they are behind the overreach by the security forces to try and frustrate the play, even when the Minister for Education has gone on record to say that they did not ban that play. And so I would like to call upon those who are in charge of this country to ensure that we don't lose our focus in terms of what should be done, and the use of excessive force against children is not acceptable. We are a democracy, and the use of non-teaching staff in extracurricular activities like writing and directing plays, like coaching people during football, volleyball, netball games, for coaching kids during music festivals, is allowed because a school is not an island. A school is part of the wider community, and it should interact with the wider community. As to say that a politician cannot meddle, yes, Mr. Malala may have been a politician. I've seen some people comment that way. I am also a published playwright, for those who don't know. I could be the topmost playwright living in Kenya today. And I've written plays. I've published plays. My plays are being taught in the Black Drama series in the USA. It doesn't mean that I cannot, that I'm somebody lesser human being than who cannot just engage in a school. So you can't say that I cannot go with my vast experience into a school and participate in their drama festivals. So I think as a country, we are dancing down a very, very dangerous slippery slope that is going to attempt and stifle freedom of expression. And above all, after a court has ordered, assuming there was a dispute, the emergency there was none, to just overzealous individuals, assuming there was a dispute, and the court has resolved that dispute by giving specific orders, we cannot afford to defy those orders. If you don't agree with the orders, go back to the court that issued them and demand that they be lifted. Don't try to take the law into your own hands and do whatever you want to do.